ஒரு ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன், நல்லா இருக்கு. ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் ஓபிஎஸ். அதான் சொல்லுவேன் பேசி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, வருதா? ஒரே நிமிஷம் வருது. வருது இப்போ 2 வாட்சிங் அதுக்குள்ளே ஒரு செகண்ட் ஒரு மாதிரி நிறுத்துது. ஒரு செகண்ட் எக்கோ அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குடா. எக்கோ அடிக்குதா? ஆமா, நான் பேசுறது எக்கோ அடிக்குதா? வீடியோ நீ பேசுறது அதான் வீடியோல ஒரு வாட்டி கேக்குது, இங்க ஒரு வாட்டி கேக்குது. அது இல்ல வீடியோல 2-3 வாட்டி கேக்குது. இப்போ இப்பவும் எக்கோ. சரி, ஸ்டக் ஆகாம வருதுல்ல வீடியோ? அது என்ன ஷேடோ சொல்யூஷன்? டிஎல்சி. நீ ஒரிஜினல் ஃபர்ஸ்ட் ஆடுனியா? இல்ல, ஒரிஜினல். அப்புறம் டிஎல்சின்றது ஒரிஜினல் இந்த ஓட சேர்த்து டிஎல்சி. ஓகே, அப்படிதான் நிறைய கேம் ஆடி ஏமாந்துட்டேன். ஒரிஜினல் ஆட்டு அப்புறம் டிஎல்சி ஆடும். ஒரிஜினல் ஆடினா டிஎல்சி திரும்பி முதல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சா தான் டிஎல்சி அப்படின்னு. ஆமா, ஏதோ ஒரு கேம் சொன்னி, வாட்ச் டாக்ஸ். ஆமா, உனக்கு ஸ்டக் ஆகாம வருதா வீடியோ? வருது. லேட்டன்சினா எவ்வளவு டிலே ஆகும்? ஸ்டார்ட் எபிசோட் 1 கொடுத்த கரெக்டா? அதானே? ஆமா, எவ்வளோ 4 செகண்ட் தான் இருக்கு. பேட்மேன் எப்படி தெரியுதா? பேட்மேன் சிம்பிள் எனக்கு தெரியல. எனக்கு ஒன்றும் தெரியலடா, எனக்கு டெக்ஸ்ட் தெரிஞ்சா போகுதுடா. இல்ல, ஸ்ட்ரீமோட ஓவரால் பிரைட்னஸ்டா? இல்ல எனக்கு தெரியல, பேட்மேன் சிம்பிள் தெரியல. இல்லை, நான் நல்ல குவாலிட்டி வச்சுருக்கேன். குவாலிட்டி 1080p 60. தெரியல, நடுவில் வச்சாலும் தெரியலையா? இல்ல என் போன் பிரைட்னஸ் தான் மாத்தணும் போலடா. எனக்கு பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ்லாம் இருக்கா மைக்ல? சரி, நில்லு. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கா என் மைக்ல? தெரியுது, ஆனா பிரைட்னஸ் ஏத்தினா தெரியுது, அவ்வளவுதான். எவ்வளோ பாதி வச்சா தெரியுதா? அது தெரியுதுடா, அடி தெரியுதுடா, பேர்லி விசிபிள் தெரியுது. அந்த டெயில் பார்ட் தான் தெரியுது. என் வாய்ஸ் எப்படி நிறைய இது இருக்கா, டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கா, இல்லை எப்படி இருக்கு ஸ்ட்ரீமில்? கரெக்டாக தான் இருக்கு. கரெக்டாக இருக்கா?
வந்து எத்தனை மோட்டிவேஷன் ஆரம்பிச்சோமோ அதுக்கு தான் அது வீடியோ போட்டால் இது தான் லோட் ஆகுது. ஓகே கண்டினியூ. இது வேற வெறுப்பேத்துக்கிறாங்க. வெல்கம் டு லைவ் சார். என்னது அது? பேட் கலர் ப்ளூ ப்ளூ ப்ளூ. நான் பார்த்து போட்டேன். சரி. டபா ஸ்டாக் நீ யாரும் டபா ஸ்டாக்கா? சபா ஸ்டாக்கா? சபான்க்கு செச்சேன்னு இருந்துச்சு. சபரிஷ் கேமிங் பேர் மாத்திட்டியா? எது நீங்க எந்த பேரு? பிசி மான்ஸ்டர்ல இருந்து கேமிங் மான்ஸ்டர் மாத்திட்டாங்க. எப்பத்துல இருந்தா கேமிங் மான்ஸ்டர் தானே இருக்கு. பிசி மான்ஸ்டர்லாம் நான் எப்பயோ அது வேற சேனல். This game series adapts the Telltale remake trailer page. நானே தான். உனக்கு கேம் மட்டும் தானே தெரியுது, மற்றெல்லாம் தெரியல. பண்ணலாம் தெரியல. இல்ல அதெல்லாம் தெரியல. அதான் ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் நல்லா இருக்கு. ஒழுங்கா அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியல. சிட்டி ஹால் Black and white வருது, கலர்ல வருமே. டேய் இது கலர்ல வரும்டா இந்த சீனு. குழப்பமா சாக் ஸ்னைடர் கட். இந்த ஷேடோ எலக்ட்ரிக் டெட்பூல் பண்ற அது செம்ம கேம். இது பேட்மேன் ஷேடோஸ் எடிஷன். நானே வேற கோயில் நாய் கொலைகள். டேய் இது Black and whiteல தான்டா ஒரு ஷேடோஸ் எடிஷன். அது ஒரு டிஎல்சியாடா. டெட்பூல் பண்றா அது செம்ம கேம். டெட்பூல் ஆனா உட்காந்து ஆடத்து. டேய் ஷேடோஸ் எடிஷன் ஃபுல்லா இதுடா Black and white. அதுக்கு பேர் ஒரு டிஎல்சி. அநியாயமா இல்ல? கேமே Black and whiteல போட்டு ஒரு டிஎல்சியா போடுங்க. டெட்பூல் நான் ஆடினேன்டா, சும்மா வெறும் தான் ஆடினேன். பாதி டைமாக ஆடிட்டேன். அப்புறம் ஸ்ட்ரீம்லாம் டெட்பூல் பெருசாக அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. இதுதான் நான் பண்ணலாம். ரொம்ப பழைய கேம். நான் சும்மா ஆடிட்டு இருக்கேன் டெட்பூல். ஐயோ உயிரை வாங்குது திருப்பியுமா. கேம் ஆரம்பிச்சு தொலைய மாட்டானுங்க. இது வர டேப்ஸ் ஸ்விட்ச் பண்ணா சும்மா பாஸ் ஆயிடுது கேம். பாடா
அப்புறம் அதுக்கு என்னடா கலர் கேட்டான். மொத்த சீரீஸும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல தான் வரும்னா அதுக்கு என்ன கலர் வேற? அது 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 மட்டும் கலர்ல வரும் போல. இப்போதான் மாசா இருக்கு. மெனக்கெட்டு கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கானுங்க. அது வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல போட்டா என்னடா அது டிஎல்சி? இப்போ பேர் எப்படி இருக்குன்னு இதுதான் செம்மையா இருக்கு. நல்லா இருக்கும். டெட்பூல் ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. மோர் தென் பேட்மேன் இன்க்ளூடிங் மீ. டெட்பூல் ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்களா? யாரா பார்க்க போறாங்க? அதான்டா கேள்வி. பழைய கேம்டா அது, பயங்கர பழைய கேம். பண்ணு பாப்பாங்க. என்னது பண்ணு பாப்பாங்க? பண்ணு பாப்பாங்களா? அப்புறம் பண்றேன். ஒரு வாட்டி முடிச்சுட்டு அப்புறம் பண்றேன். அதுல நிறைய அடல்ட் கண்டென்ட்லாம் வரும். இந்த கேம்லயே சப்டைட்டில்ஸ் இரு. சப்டைட்டில்ஸ் சப்டைட்டில் வேவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம்டா. வேவ் வேவ் எப்படி? நான் ஒருத்த மட்டும் ஆடுவேன். கார்டனு They're on the 52nd floor. I'm going in. Hey! Wait for backup! Don't need it. Take the stairs. I heard stories, you know. Sent 3 home in an ambulance. The rest in body bags. No wonder the cops want him dead. Hey, you ever seen him? Yeah, Gotham Zoo. With all the other flying animals. ஆர்பிடன்ட் பேட்மேன் லைட்டா ஸ்டக் ஆகிற மாதிரி இருக்குல்ல, என்னன்னே தெரியல. சப்டைட்டில்ஸ் இட்ஸ் கரெக்டா தான் இருக்கு. அது பிரச்சனை ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. எனக்கு தெரியல, எல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. கேம் சவுண்ட் அடி Bruce, I can't keep doing this. I have to. கேம் சவுண்ட் இருக்கு, கொஞ்சம் குறைக்கிறேன். ரொம்ப அலறுது. ஹால்ல இருக்குன்னா எனக்கு அவ்வளோ கேட்க மாட்டேங்குது. That's well. Every drop of blood, everything you've sacrificed. The city is safe now. அதே மாதிரி தான்டா இருக்கு சப்டைட்டில். என்னடா People will keep you in the crosshairs. என்னடா சொன்னான் இப்போ இவன்? They need something to fear. They need something to fear. Did you shot out of the sky? Criminals in the city. They need something to fear. என்ன சொன்னானே நான் கவனிக்கல. நான் கவனிக்கல. Shit! The hell did he go? Whatever got in, don't let it get out. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு அதை கேட்டேன். லைட் அடிக்கிறாங்க மாசு. எல்லாரும் தனித்தனியா பிடிச்சி இழுத்து தொங்க விட வேண்டியதான். What's that?
என்னடா அந்த தெரியல தொங்க விடுவானே அந்த மாதிரி இருக்கு. அதே மாதிரி சர்க்கிள் இல்ல ட்ரையாங்கிள். மாசு I know you're trying to create a myth, but be careful you don't turn into a monster. Sometimes you need a monster. Come on! Come on! Come on! மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸு மண்டை உடம்பு போச்சு. Hello. Didn't your mother face teach you reveal at 60 subs. Huh? Behind you, big boy. Surya Subba. என்னது? Heyday. என்ன சொல்றான்? Face reveal 60 subs and ஃபேஸ் ரிவீலா? அட பாவி. எல்லாம் ஏற்கனவே பண்ணிட்டேன்டா. பிஃபோர் யுவர் ஐஸ்ல. கேம் ஆடும்போதே அப்படியே உன் ஃபேஸ் Stay where you are! தேடி போய் மாதிரி You're under arrest! லைவ் ஃபேஸ். If you want to be intimidating, you're succeeding. Criminals are becoming afraid of you. ஏய் ஏதாவது சாய்ஸ் தாங்கடா. என்னடா பண்றீங்க? Scare tactic. Just a performance. Do intros with your face. Without a scratch. So far. That doesn't belong to you. I was wondering if we'd cross paths. You broke the law. Here I am. என்னடா பேட்மேன் வாய்ஸ் இப்படி The இருக்கு? law. Don't tell me that's why you do all of this. Squeeze into a suit. என்ன சொல்றது? The city needs protecting. No one else can do the job. I do it for the thrill. Huh? இது இல்ல no one else can. City needs Tie on a protecting. I don't cape. know. Most people dressed up like that end up in Arkham. Gotham needs a hero. Someone to hunt down people like you. So that makes me what? A villain? Sounds fun. Gotta admit it though. You give a good chase. One day you might actually catch me. Tonight. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. And let's put you in a cage. Bring it, Bat.
WWE எல்லாம் பண்றான்டா பேட்மேன். It's over. I wouldn't be so sure. இந்த ஸ்கூட்டி இது. மாசு தலைவா. Do not shoot. அடா இப்படி இருக்கா? Do not shoot. அடப்பா. Why go to all that trouble for this? Shit! A myth can't be killed. You, however, are flesh and blood. வாய்ஸ் மோடிஃபை வச்சிருக்காங்க. God damn it! Said don't shoot. இப்படியே இருக்காதேடா வாய்ஸ். இருந்தாலும் Wait! சுட்டா பேட்மேனுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. எல்லா இடத்துலயும் அது எல்லா இடத்துலையும் சைடில் ஏண்டா இருக்காது. எழுத்திருக்க கூடாது. கூடாதா? Guess I was wrong about you அப்புறம் catching இது me. டெசிஷன்லடா. Not sure if it was for my... இப்போதான் சொல்லணும். வா போட்டு வருப்போம். என்னத்த வருப்போம்? Talk or I drop you. My sake. Or yours. ஓவரா Who பேசிட்டு put you onto இருக்காங்க. this? Answer me or I let go. But you won't. You're not that kind of guy. ஐயோ. I bet. ஐயோ கிராப்ளிங் ஹுக் போச்சு. Step out of the shadows and be Bruce Wayne tonight. அவன் போலீஸ் தானடா. It's a much harder fight. And let tombstones be your அவன் family legacy. பைத்தியக்காரன். Oh. Time to save the city. பரவாயில்ல ப்ரூஸ் வேன் ஏதோ நல்லா தான் இருக்கான். Thank you. Thank you, everyone. A humble district attorney like myself is not used to such a ringing endorsement. Even one who cut Gotham's crime rate in half. For too long, this city has burned with corruption and greed under Mayor Hill's authority. But I promise you, a vote for Harvey Dent is a vote to finally put your foot down. Together, we can stamp out the fire டெய்லி and ஜிம்முக்கு save போறான் our ஆர்வி great city. டென்ட். If only Mr. Wayne, my campaign's largest backer, could have heard that applause, he would... Well, there he is. Fashionable and fashionably late as always. Say hi, Bruce. என்ன சொல்றது? Hi, Bruce. Hi, Bruce. Well, I tee him up, he knocks him down. That's how Mr. Wayne and I do business. Thank you again, everyone, for your unwavering support.
Together, we will change Gotham. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Now, I know this is the biggest mansion in Gotham, but I don't think you got lost on your way here. Where were you? I know you prefer the brooding billionaire angle. என்ன சொல்றது? So the sooner we make nice with the donors, the sooner everyone will leave you alone. Just wanted to make an entrance. Congratulations, you almost missed it. You are a pillar of this city and my campaign. I need you here, tuxedoed and shaking hands. No one came here tonight to see me. I want to see the Bruce Wayne, am I right? And I can see him just fine from here. This shouldn't be painful. It's not a kidney stone. It's only a little FaceTime with potential donors. Your face, specifically, with a mouth that's saying, support Harvey Dent. We're the grease, they're the wheels. என்ன சொல்றது? Finish the drink. Finish the drink. And they're rolling in enough cash and votes to help make Gotham a place for families again. A little liquid courage before facing your adoring public. This'll help you too, Bruce. Once I've turned this city around as mayor, you'll be a hero for funding my campaign. Now all I need is a decent slogan. I'm terrible at those. என்ன ஸ்லோகன் சொல்லலாம்? New face for Gotham. You sound like a used car Dent in crime. or salesman. All right. How about, put a dent in crime? Look at you. It's not half bad. I'm gonna use that. Bruce, I meant what I said. Together, you and me, we change Gotham. A city free from crime, where children can play in the streets again. That's what I want too, Harvey, but you know how rough ரோட்ல கிரிக்கெட் ஆடின we have பண்ணடா. to shake things up to make that happen. Well, we can start with a few Hello? hands. ஹலோ. Come on. Hello. அவங்க ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வரையா? மாசு வா வா. என்னடா நீ பேசுறது இல்ல கேக்குது? ஆமா, நீ பேசுறதும் கேட்கும். ஏய் கேவலமா இருக்கு, டபுள் டபுளா கேக்குது. பரவாயில்ல, அப்படிதான் விளையாடலாமா? ஐயோ இது டெனட் மாதிரி இருக்குடா. ரெண்டு தடவை கேட்கும்ல, ஒன்னு ரிவர்ஸ்ல மட்டும் தான் கேட்க மாட்டேங்குது. ஓகே வெல்கம். ஓகே I'd like to introduce you to ஓகே Regina's- வெல்கம். Of course I know these two. Hello. ஐயோ இப்ப நாலு தடவை Regina, கேக்குது. the chairwoman of Wayne Enterprises, and her husband Voted for Mayor Hill last time. I'll admit it, Mr. Wayne. I don't know Mr. Dent from a pothole on Main Street, but I trust your family. If you believe in Dent, we believe in you. After all, whoever you... என்ன சொல்றது? Tonight is about Harvey. support is a reflection on you. இதான் படத்துலயே வரும். Well, I'm flattered, Abdiya. truly, but this night Come is on, about Margarito. getting Harvey Dent elected so he can fix those potholes. I think I speak for half the room when I Harvey say will remember that, politicians are puppets. Oh, come on now, Bob. Harvey செத்துட்டானா? I'm not a politician. சாவலடா. I'm a crusader. எங்கடா செத்தான்? பக்கத்துல தானடா No நின்னுட்டு strings இருக்கான். attached. அதான் Harvey. Old families like ours should flock இல்ல எது together. ஹார்வி எது ப்ரூஸ் சொல்லு பாப்போம். Harvey will be You're remembered preaching, ன்னு சொல்லடா. Harvey will No, remember it's that true. தானடா. The Waynes and Zellerbachs are reminders of the golden age of Gotham. This city's lusted Left leg on a Bruce, years eh? ago, Mr. Dent. Look at Gotham Bruce என்னோட now. ஹார்வி Murder in the டெஸ்ட் streets, corruption in ஆமா. City Hall. A பல்காரு. big bat freak dealing out vigilante justice like it's the wild goddamn West. Oh, Bobby, regarding Golden Age, seems you're getting cranky in yours. There's always hope. Forgive me for being blunt, but
One man can't save this city. And it's a dangerous mentality to think so. என்ன சொல்றது? Hope can light the darkness. That's how you get creeps like ரொம்ப this. obvious இருக்கு சாய்ஸ்லாம். I have to say I side with your wife on this, Mr. Zell. நீ எப்படி சொன்னாலும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி போகும்டா. ஆப்வியஸானா அது ஒன்னோட இது இப்ப பார் they will remember that ன்னு வந்து பார். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி போகும் கதை. They will remember that-னா புரியல. I don't doubt that for நீ கரெக்ட் சாய்ஸஸ் தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. எது வேணா பண்ணலாம், உன் இஷ்டம். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் போகும். பேட்மேன் எப்படி சொல்லுவான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டுலாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. moment. And don't worry though, I am not doing this alone. With Bruce's help, we're replacing the dangerously unsecure Arkham Asylum with a state-of-the-art mental health facility to help Gotham's most at-risk individuals. It will be dedicated to Thomas and Martha Wayne, in the hopes that their fate will never be repeated. After all your parents did for this city, to be killed in a botched robbery in some alleyway. It was terrible. Truly terrible. A tragedy like that at such a young age must have been crippling. If only that. ரெண்டு கிழவன் கிழவிக்கு வேற வேலையே இல்லடா. We are here for Harvey, not me. கெத்தா இருக்கும் போல. Deranged man had gotten the right treatment. Maybe. Well, I don't like to think about maybes. And I'm sure you don't either. Well, Harvey is the one who's been behind the project since day one. A vote for him is a vote for the memory of my parents. You'll have it. Thank you. அந்த மாதிரியே போடல. Thank you both. வேற ஏதோ சொல்றான். கரெக்ட்டா சொல்ல மாட்டான். கரெக்ட்டா அதே சொன்னா ரூடா இருக்கும் சமயா. ஆமா. Not saying I doubted you, but that was better than expected. It is a night. அது அவன் சொல்ற மாடுலேஷன் நமக்கு புரியாது டஃப்னு. நம்ம அத ஜாலியா சொல்ல வச்சா அது பிச்சிக்கும் அப்படி. அவ பேர் என்ன? அந்த ஹீரோயின் பேர் மறந்துச்சு. அவரோலா. Rachel. Oh, hello. Selina Kyle. Harvey Dent, Gotham's next mayor. Wait, Selina Kyle Rachel. Vicky Vale. Not interested. And reporter for the Gotham Gazette. This is a private fundraiser, Miss Vale. No reporters allowed. Well, you don't mind if I stay and ask a few questions, do you, Mr. Wayne? Well, you can ask me when... Yes, I do. I do mind actually. ஆமா சீன் போடலாம். பெரிய இது அது. No, I do mind actually. அது என்ன பெரிய இது சும்மா வந்து லூஸ் மாதிரி ஏதோ நெக்லஸ் போயிட்டு வந்து ஏதோ பெஸ்ட் லூஸ் மாதிரி. பரவாயில்ல முடிஞ்ச அந்த அது கையில ஒண்ணு வச்சிருக்கல அதை எடுத்து மூஞ்சில ஊத்த முடியுமா? அந்த மாதிரி ஏதோ ஆப்ஷன் இருக்கா பாரு. அவன் என்ன சொன்னான் சரியா கவனிச்சேன். நெக்லஸ் காணாம போயிடுச்சாமா. அது இல்ல அது ஏதோ வந்து நான் क्वेश्चन கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது. என்ன சொல்றது? நீ என்ன பெரிய எக்ஸாமினரா அப்படின்னு கேட்கணும். I do mind actually சொல்லு. அது என்ன கீழ மூணு டாட் இருக்குல அது என்ன நம்மளே டைப் பண்ணலாமா? இல்ல அப்படியே ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேன். எப்பறம் நீ ஏன் டைப் பண்ணுவ? நிப்பான் பெயிண்ட் அப்படினு போட்டுருவே அப்பதான். Whatever you want. டக்கு they will take you. சரி என்ன சொல்றது? I do mind actually. The press conference tomorrow. Actually, I do mind. If you're not on the list, you're not here. I'm sorry. ஏன்டா டேய்? Mr. Wayne, you've got something on your collar. Is that blood? Yeah. It looks like. என்ன சொல்றது? Maybe it's lipstick. Actually, it's lipstick. Well, no wonder you were late. Say no more. Oh, maybe go to like a tag. Master Bruce, another guest has arrived. I'm sure they'll find the bar. You may want to Alfred meet this one personally, sir.
Carmine Falcone? யாரா இவன்? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest Falcon, hero? right? Falcone's never been convicted of Falcon. anything except being And a the first businessman one who for loves the- this city. Excuse us, Miss Vale. And what kind of business do you think he's in? இது என்னடா அந்த கல்யாணத்துல ஐஸ்கிரீம் தருவாங்க பாத்தியா அந்த மாதிரி இருக்கு. This is the necessary evil of politics. எவ்வளவு கிராண்டா It's இருக்கும். in the service of a better Gotham. போய் நின்று For all ஒரு of us. காஃபி. At least hear him out before you kick him out. என்ன சொல்றது? I don't I want don't him want him here. here. This doesn't look good. I am trusting you, Harvey. இல்ல I don't want it. Second one. Second மூணு one பேர் மூணு சொல்லுவோம். சொல்றோம். Falcone requested to speak with you ஒண்ணுமே directly. சொல்ல வேணாம். Jesus, Harvey, inviting a known criminal to your fundraiser doesn't exactly look good for your squeaky clean image. Let me worry about that. A word of warning, Bruce? Play nice. You know, I've been in the market for a new house. Decent walk-up, sky-high ceilings, plenty of room for my cars. I think I'll take it. நான் அறைய போறான். I never sell to you. You can't afford it. Let's talk privately. Let's talk You can't afford privately. it. தனியா கூட்டு போய் குத்துவோம்டா. The decor offends my eyes. தனியா Man, Let's all talk flash, no class. Let's talk privately, shall we? Hey, I like this guy. Ready to do business before we even introduce ourselves. But we'll get to that. Carmine Falcone. Thank you for welcoming me into your home. Handshake பண்ணாத. இது வருதான்னு பாப்போம். You're a Handshake respectable man. போடா டேய். Refuse. ஐயோ வேற லெவல் இருக்கு. வேற லெவல். Gentlemen, perhaps we'll all be more comfortable in the Boss business பண்ணலாம்னு handshake பண்ண மாட்டேங்கறான். அப்பா அம்மா கொல்லுவாங்க. வாடியால யாரோ கொல்லுவாங்க. You should know, Mr. Falcone. My analysts say we're raising triple with Mayor Hill. Hey, what's... Private audience. நின்னுச்சு எனக்கு. Come on, guys. Bruce? You'll be fine out there, Harvey. I saw plenty of skirts to keep you. I'll talk with Falcon alone. Yeah, அவன் ரேச்சல தூக்கிட்டு போவான் பாவம் அவன். பரவாயில்ல எனக்கு அதான் தெரியும். நம்ம தனியா வச்சு கிழிச்சிடலாம். We talk alone. Just you and me. Sorry, Harvey. Yeah, I'll get a drink or something. Christ. செருப்படி. கண்டாவ. பேட்மேன் Yeah, well, that's just like எல்லாரும் செருப்படி கொடுக்குறாங்க. Wants to make sure the rules are followed. But in my experience, there's the law, and there's doing what's right. You understand? And I'd rather see Harvey actually help this city. No. I say you can. எதுமே சொல்ல வேணாம். நீ என்ன சொல்ற கேசவ்? இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தா நல்லா இருக்கும். அந்த ஹேங்கோவர் படத்துல வரும்ல கதை கேட்க ரெடியாடா டாஷ் அப்படின்றதுல. என்ன சொல்றது? கேஸ் சொல்லு. Third one என்னது? I say you can't do both. ஆமா. I say you can do both. Can அப்ப ஒண்ணும் சொல்ல வேணாம். Instead of just saying it. The man talks too much. Chaps my face with words. டா ஆர்விய பத்தி இப்படி பேசுறான். I ain't here to chinwag about politics. Mr. Wayne. Gives me indigestion. I got enough of that as is. So, let's talk relationship. Relationship. ஏய் நாளா உன் கூட வர முடியாது. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொன்னல கேதடா. Yeah, pal. அது சாக்கு. Leave it on the table.
தோசை ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாக்தி அந்த குச்சியில சாக் போடுவாங்களா மேல, அது நம்ம பண்ணலாம். இல்லாட்டி அவன்கிட்ட நம்ம சாக் தரலாம், இல்லாட்டி அது அப்படியே டேபிள்ல போட்டுறலாம். அப்படியே டேபிள்ல போட்டுறலாம். அப்படியே டேபிள்ல போட்டுறலாம். இப்படி பேசுறீங்க, பின்னாடி வந்து இவன் அடிக்க போறான் பாரு நம்மள கதையில. நம்ம பேக் பண்றா. Whatever happened to being a gracious home? நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நம்மளே வேலை ஆகும் அப்படா. Okay, imagine this Whatever is happened me. to being a gracious host? எத்த மூஞ்சில போடுமா. These are all my friends in Gotham. The businesses, restaurants, clubs, docks, unions, politicians. எனக்கு அப்படியே நினைச்சு. I make them all move. And I want to keep everything moving. நான் மைக்கை வேற மியூட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் கட் இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும். வெளில போய் பண்ண வேணாம். That's why I came here tonight to your lovely home, hoping to make a new friend. One who can help Mr. Dent see the light, if need be. Yeah, that's not happening. You and I are deal with the devil. You listen to me, kid. என்ன போட்டுன்னு போடுற? நான் தான் வாங்கினது. You understand this? ஏன் காசு? Money gets money. The risks, the alliances, the hidden costs. Your father knew which hands to shake. And which to break. My father is dead now. என்ன சொல்றது? You should go. Don't talk about. இல்ல whatever you say. Twist போடலாமா? Whatever you say. கெத்தா சொன்னடா. You are a good kid. It's nice that we understand each other. என்னடா நல்லா திட்டிட்டு இப்படி பண்ணிட்ட. இவ்வளவு நேரமா அசிங்கப்படுத்திட்டு கடைசியில twist கொடுத்தா. I recommend seeing them out. கெத்தா சொன்னடா. Whatever you say. Goodbye, goodbye. I appreciate the hospitality, Mr. Wayne. But சின்ன பையன் புரிஞ்சுக்கிட்டான். I don't think I'll put an offer on the house. A nice guy like you should have a nice place to live. I'll be seeing you, Bruce. While this city நம்ம வீடு வாங்க பண்றாங்க. வாங்கலான்றான். வாங்கலாம். ஆமா. ஆட்கள் வீட்டுக்கு வாங்க. இப்பதான் ப்ரோலாக் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேங்க் ராபரி வந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேங்க் ராபரி வந்துச்சு. நான் அதானே பண்ணி இந்த பேங்க் ராபரியில ஃபுல்லா அடிச்சு உடச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் எல்லாரையும். அதில் அந்த கேட்டு மண்ணு வந்தா கேசவ் மிரட்ட சொன்னான் அவளை, ஒழுங்கா உண்மையை சொல்லு இல்லாட்டி உன்னை பில்டிங்லேருந்து தள்ளி விட்ருவேன் அப்படின்னு. அவன் வந்து ஏய் நீ அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும், கதை விடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிராப்லிங் திருடிட்டு கீறிட்டு போயிட்டா அப்படியே. மாசு பேட் மொபைல் இது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல இருந்தா ரொம்ப கேவலமா இருந்திருக்கும்டா. டேய் எவ்வளவு நல்லா பண்ணிருக்கானுங்க. இதை போய் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல பாப்பானா? பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல பண்ணா டிஃபரன்ஷியேட் இருக்கும். டிக்கெட்டு 2 டிக்கெட்டு. ஓ அது அந்த டிக்கெட்டா? அது இல்லடா, அன்னைக்கு செத்தாங்களே அவங்க அப்பா அம்மா. 2 தான் வாங்கிருக்காங்க. எனக்கு அரை டிக்கெட் தான் போல. அந்த வயசுல Not all of them. See what she was really after. வாட்ச் ஆக்சஸ் என்ன பண்றது?
என்னது எதையாத்தோட இது பார்க்கலாம், இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று பார்க்கலாம். இது முன்னாடி டிவி பார்ப்போம். கோடெக்ஸ்னா தெரியல. போர் அடிக்குது, டிவி ஆஃப் பண்ணேன். ஓகே, ரைட் கிளிக் டு பேக் அவுட். கோடெக்ஸ் the dent presses made to deceive vigilantes. Decry vigilantes. what சொல்றான்? Da dent na தான் எனக்கும் புரியல. Harvey Dent calls upon mayor's office to take a public அது ஸ்டைலா சொல்வாங்கல, அந்த against the wave of vigilante action sweeping the streets. DAடா அது டாலடா. DS office to prosecute cases on any criteria other than the law. ஓகே, அவனுக்கு பேட்மேனை பிடிக்காது, அவள் தான். போலீஸ் லெப்டினன்ட் டேப்ட் டு லீட் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ். கார்டனு கிரிமினல் சாட்டர். கோடெக்ஸ் என்னது இது? ஃபால்கனை பார்ப்போம். The worst kind of gangster, one who tries to mingle with high society. நம்ம ஹேண்ட் செக் பண்ணிருக்க கூடாதுடா. பண்ணவே இல்லையே, எங்க பண்ணோம்? ஆன்சரே பண்ணல. லாஸ்ட்ல ஓகே சொல்றோமே. அவன் ட்விஸ்ட் கொடுத்துட்டோம் லாஸ்ட்ல. அவனே ஷாக் ஆயிட்டான். என்னடா இவ்வளவு அதிகப்படுத்திட்டு கடைசியில ஓகேட்டான். நியூ கிரிமினல் அத தனியா கூப்பிட்டு பேசலாம். அப்புறம் பார்த்து போவோம், இப்போ இதை அடிச்சு தூக்கி போட்டுருவோம். மாசுராமா வெள்ள எல்லாரும் முன்னாடி அசிங்கப்படுத்தி தனியா உள்ள கூப்பிட்டு டீலிங் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டா. நம்ம பேட்மேனா இல்ல வேற வேணா கேடி மேன். மல்டிநேஷனல் கார்பரேஷன் 1870 வெயின் என்டர்பிரைசஸ். ஓகே, இது என்னது? ஆர்காம் அசைலம், ஹாஸ்பிட்டலு, இது என்னது? 10 சரி million. ஓகே, இப்ப என்ன பண்ணோம்? இதெல்லாம் இருந்தா இருந்துட்டு போகுது, என்ன பண்ணுவோம்? இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வெளில போயிட்டு ஏதாவது சொல்லுவாங்க. என்ன திருப்பி இதே வருது? சும்மா எல்லாத்தையும் அழுத்தி பார்க்கணும்டா, அவ்வளோதான். ஆஸ்வால்டு இது யாரு? இதுவா? ஆஸ்வால்ட் கோபல் பாட்டு ஏகே பென்குயின். பென்குயின்ரா. ஹார்வி டென்ட், விக்கி வேலே, ஹாமில்டன் ஹில். பார்த்தாச்சு. பாருங்கோ. வாங்க கேம் ஆடலாம். மாசு கேமிங் பிசி. We fell off a building for this. I'm Harvey Dent, and I approve this message. Grappling hook, bat computer. Spare grapple. Can't believe I let her take that. எங்க பேட் கம்ப்யூட்டர் எங்க இருக்கு? ஃப்ளாப்பி டிரைவ் போடுற அளவுக்கு என்னடா கம்ப்யூட்டர் வச்சிருக்காங்க? பேட் கம்ப்யூட்டர். மூவி டிக்கெட் எனக்கு வேணாம். Holographic lenses, voice modulation. Wayne Enterprises really outdid themselves with this version. And seek immediate treatment if you happen to breathe in any of that tar என்னடா போறது? தான் நானும் சுத்திட்டு இருக்கேன். ஒண்ணுத்துக்கு 4 கம்ப்யூட்டர் வச்சிருக்கான். நட நட அப்படியே ஓரமா நட. Sometime just before dawn, causing traffic to back up for miles as the cops cut him down. Movie ticket. Are the latest headache for the riders of Gotham's overcrowded Sky
My suit absorbed most of the damage from that gunshot. I've got to protect my back, even from the police. மாசு அங்கேருந்து வெளில வரலாம். That's the stuff. மாசு retrieve the data drive. வேற என்ன பண்ணுவோம்? நிக்கலங்க. இங்க இல்ல, இங்க இருக்கும். டேட்டா டிரைவ் நம்ம தான் எடுத்துட்டோமே, அப்புறம் என்ன வேணும் உங்களுக்கு? நேம் ரிவீலா? கேமிங் மான்ஸ்டர் அதான் பேரு. ஹலோ நிக்கில், எங்க போன? இங்க இந்த எங்க போனோன்னே தெரியலடா. மூன் வாக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாத்தியா? என்னடா எப்படா ஸ்டோரி ஆரம்பிக்கும்? எப்ப ஆரம்பிக்குமா? என்னடா போயிருந்தானடா இருக்கு. சும்மா நடந்துனே இருக்கேன். அது இல்ல, அந்த ஃப்ளாப்பி டிரைவை தூக்கி கம்ப்யூட்டர்ல போடணும். ஒன்னுத்துக்கு 4 கம்ப்யூட்டர் வச்சிருக்கான் பாரு. எதுல போடணும்னே தெரியல. மூவி டிக்கெட்டு இதுவும் பார்த்தாச்சு. காத்தம் ஃபீட் இதுல போடணுமா? இல்ல கோடெக்ஸ் இல்ல. ஸ்க்ரால் பண்ணு. ஸ்க்ரால் பண்ண முடியல, அவ்வளவுதான். ஏய் இங்க போடணும்டா. எங்க ஃப்ளாப்பி டிரைவ் வச்சிருக்கான் பாரு. என்னடா சேரு? சேருக்கு அடியில இருந்து வந்து அண்டர்கிரவுண்ட் சேர். பேட் கேவ் மாதிரி பேட் சேர். ஃப்ளாப்பி டிரைவுக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு இடமாடா? ஹார்ட் டிரைவா? அது ஃப்ளாப்பி டிரைவ்டா. பாக்க அப்படிதான் இருக்கு. Yet I always find you here in a dark, damp cave in front of a பேட்மேனை வில்லன் ஆக்க முடியுமா? முடியும்னா என்ன? முடிஞ்ச அளவு கெட்டதெல்லாம் சொன்னேன்னா நம்மளே வில்லன்னு சொல்லிக்கு தான். Those rooms doesn't matter. I live in this cave. I like this cave. I'm working. ஐயோ எனக்கு குவாலிட்டி 144 பீக் போயிடுச்சு, ஒண்ணுமே தெரியல. I like this cave. computer. These rooms doesn't matter. I like this cave. I'm working. Then we should build an 8th bedroom down here. Sure, I can see the headlines now. Bruce Wayne, billionaire, entrepreneur, cave. Quite an eclectic resume. Cave dweller. Did you find out what that Catwoman tried to steal? In the process. What are we looking at? Let me try a different angle. என்னடா கீபோர்ட் அது? வாவ். எப்படி ஃபங்க்ஷனல் என்னடா அயன்மேன் மாதிரி பண்றான்? ஆமா, இவன் மாடர்ன் பேட்மேன். இத பார்த்து என்ன பண்ணோம்? ஃபுல்லா சுத்து. சுத்தாதான் சுத்தணும். Pocket full of A number of things. Money, weapons, drugs. Everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Free port. Tenet. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, 0% ல இருக்கு. I saved you what I could. எது 0%? பட்டா தான் தப்புமாடா. The same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zeller back away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. I would have been tempted to be far less polite. The encrypting. I'd recommend leaving the fist fights. I played him. Thanks for the help. It was under control. I played him.
to your alter ego? It was a keep your enemies closer உங்க ரெண்டு பேருக்கு டிலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கடைசிக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Stellar reputation அப்படினா when it still had one. It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? I've seen her before. Hopefully, she's just a tourist. No, I already checked the codex. Not much to find, apparently. A few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. Don't compare me to her. Batman doesn't hide. Don't compare me to her. As Bruce or Batman. I don't like being compared to a comic criminal. No, I think you're missing the point. You have to admit you've been drawing a lot of attention to yourself, and not the playboy billionaire buys new yacht kind of attention. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out now. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. I have got it covered. The I've city had to cover needs for mysterious injuries before. You've been lucky. Or I'm just a really good liar. A necessary evil in your line of work, I suppose. Though I hope you change careers someday. Live chatல என்னடா சொல்றானுங்க? It's our gift and our curse. One more worry for the list. Live chatல என்னமோ சொல்றானுங்க. Face reveal. Face reveal. என் மூஞ்சிய பார்த்து என்னடா பண்ண முடியுங்க? name reveal when. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? Last time I saw him, Ozzy we were in grade school. Indeed. எனக்கே You தெரியல. were thick as thieves. Oswald, Oswald. however, took that role more literally than you. யார் ஆஸ்வால்ட்? Penguin. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints. He's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. உங்களுக்கு எப்படிடா பெரிய இப்ப 4 தடவை கேட்க Catch சுத்தம். up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now? அந்த இதுல இந்த கோடெக்ஸ்ல I will give him a chance. He not a coincidence. என்ன சொல்லுவது நீ கேள். உன் இஷ்டம். நான் போன டயலாக் கவனிக்கல. Do you think he might know something about நானும் the break? கவனிக்கல ஏதோ ஒன்று This சொல்லல. Catwoman shows up around the same time Oswald comes back to town. Might not be a coincidence. Oswald's crimes, numerous they may be, are on a much smaller scale than robbing City Hall. Well, he was always trouble growing up, but it was the fun kind of trouble. You both were. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. அப்பவே எல்பிக்கு கேர்ஃபுல் ஆஃப்ல சொல்லிருந்தா இவ்வளவு தூரம் வந்து டைலாகே வந்திருக்காரு. அது அப்பவே எல்பி கேர்ஃபுல் ஆல்ஃப்ரெட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தது. ஓ அடா அதோ ரோபோட் மாதிரி நடக்கிறான். Where are you, Oz? Mark Zuckerberg. இப்படிதான் பில்லியனர் நியூஸ் பேப்பர் படிப்போம். ரோட்ல கிடக்குது.
இது மார்க் ஜக்கர்பர்க் மாதிரி தான் இருக்கான். மாண்டா மார்க் வெயின் ப்ரூஸ் ஜக்கர்பர்க். காசு கொடுப்போமா இல்லை அப்படியே சாவுன்னு விடுவோமா? காசு கொடுப்போம். கிவ் சேஞ்சா? இன்னும் ஒரு $1000 போட மாட்டான். தப்பு பண்ணிட்டோம். அந்த காயின்ஸ்ல நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் இருக்கும். பேட்மேன் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸே விட மாட்டானே, அப்புறம் என்ன? Great. There's the statue, but no eyes. இது எந்த ஷாப்பிங் மால்லையும் போட்டது? என்னடா பண்ண போறேன்? இது கிரேஸா இல்லை இது மெகா மார்ட்டான்னு பார்க்குறேன். ஸ்மோக்கிங் மேன். சரோனா ஸ்டோர்ஸ். ஸ்மோக்கிங் மேன். பேட்மேன் அமேஜ் ஜோக் டு யூ. ஸ்மோக்கிங் மேன். ஸ்லீப்பிங் மேன். நிறைய ஓவியம் வரைஞ்சிருக்காங்க மாசா. பிளேக் ஓவியம் இல்ல, GTA San Andreasல வரைவானுங்களே இந்த மாதிரி. பல்லாஸ் கேங் வரைச்சிருக்காங்க. ஆமா. இதுக்கு டைரக்டா ஸ்டாச்சு கிட்டே வந்துடலாம். Watch wallet cash. Smoking man. What? You heard him, man. அடிச்சறா. என்ன சொல்றது? Try and take it. இல்ல. Just walk away. I have got nothing. அப்படி சொல்லு. Have a good day. I'm பிச்சைக்காரன். Sorry, fellas. I've got nothing. End him. End him. Okay. Okay, I understand. Have a great day. Keep walking, all right? This don't concern you, twerp. You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. The moment! Come here. Think that'll do? Stay down. Smoking man defeated. This used to be a nice place. No lives like you don't belong. ஐயோ டேய், என்னடா அசுரன் மாதிரி பண்றான் இவன். Oh, hey Bruce, you've got a little yeah, good as new. Woo, that was a right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like a... Thanks for the help. I had it handled. You went too far. I had it handled, Solle. There was no money. Hey, I could have handled that myself. You mean a knife handle in the back? Because that's what would have happened, man. No offense. Yeah, right. It's been ஏன்டா பிரிட்டிஷ் 2 decades. And you Millionaire வந்துட்டு என்கிட்ட காசு இல்ல. once they retired. நம்ம பேட்மேன் அசிங்கப்படுத்துறோம்டா. கேட்டவன் கிட்ட வெளில அசிங்கப்படுத்திட்டு உள்ள போயிட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்றான். I used to run around this place with. Back when it wasn't, you know, like this. டீம் கிட்ட காசு இல்லன்னு சொல்லிட்டு நடிக்கிறான். இவன் வந்து அப்புறம் நானே சமாளிச்சிருப்பேன்ல. 10 நிமிஷம் முன்னாடி அவன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டான். அதான். You are right. அதனால தான் நம்மகிட்ட காசு இல்ல, புரியுதா? This is a shame. என்ன சொன்னானே கவனிக்கல. சைலண்டா So much work in here. This place is a wreck.
சைலண்ட் இருந்தா வில்லன் மாதிரி திரும்புறான். This city chews right through people. Mum committed to Arkham. Dad ended it yourself, you did. My family's fortune. There's nothing left, Bruce. I know. Alfred told me. It's funny, huh? Same place that ground my family to dust. Gave you the good life. Used to run in the same circles we did. என்ன சொல்றது? Second method, that's how things are. சொல்லட்டா? I lost my parents too. I'm sorry, Oswald. டேய் என்னடா ஒவ்வொரு சொல்றீங்க? That's how things are. சொல்ல கெத்தா இருக்கும். Obnobbing parties, round எல்லாரையும் பகச்சிக்கிறோம். கடைசில வந்து அடிக்க போறான் பாரு. Loisto, உனக்கு எது வேணுமோ சொல்லு. I lost my parents too. My parents are gone too, Oz. I know, Bruce. I know. I'm sorry for it. But I had my own funerals to attend. You know, when I saw you at the party last night, I thought, Bruce Wayne. Has he changed a bit? Maybe I was wrong. Shouldn't have been a surprise when I saw you with Carmine Falcone. Made himself right at home. That or என்ன சொல்றது? He wasn't invited. சொல்லு நீங்க. அவன் எல்லார்கிட்டயும் அசிங்கப்படுத்தலாம். He wasn't invited. Falcone was an uninvited guest. That's it. Never want to see his face again. On that, we can agree in earnest. Falcone made a stack of cashew corpses a mile high, ruining families like mine. All he needs is a little push. Man, Joker Maybe might treat to watching it pay. Sorry, mate. This reunion got a lot more grim than I planned. Things are going to be on the upswing soon, no? A revolution is knocking on Gotham's door, and I'm here to let it in. Which brings me to you, Bruce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you top Gotham's list. When my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way down. Like I said, it's not good. I'm not your enemy. Is that a threat? Killing. Be pretty. It's gonna be beautiful. I'm not your enemy, Oz. That remains to be seen. Oswald will remember that. I've got great affection for you, Bruce. I really do. Which is why I'm warning you. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. இப்ப அசிங்கப்படுத்தலாம். இப்ப இந்த டயலாக் வந்து அசிங்கப்படுத்தலாம். ஏன் என்ன சொன்னா? Cheers. என்ன சொன்னா அவன்? அவன் சைடுல இருக்கணும்ன்றான். கல்ல தூக்கி எறியதுக்கு. என்னடா போய்ட்டா? ச்சே. Opportunity missed. Car waiting at South of Park. போற வழியில நம்ம நிறைய மேன் பார்ப்போம். நியூஸ் பேப்பர் மேன். டிரைவர் மேன். டிரைவர் மேன். என்னடா அப்படியே பேட்மேன் கார் மாதிரி இருக்கு. ரெட் கலர்ல பெயிண்ட் அடிச்ச மாதிரி. Mr. Wayne, over here, right here. This way. 1 hour 10 minutes. Bruce. இது ஏதோ சாட்லாம் போட்டுருக்கானே இவனுங்க. ஓ அதே ஃபேஸ் இல்லையே. சொல்றது no the meaning of photos. Good morning. Ignore them.
morning, Mr. Dent. Hey, Bruce, Royalty. you want to swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but boy, does she have charm. We didn't bring you all out here to discuss cars, honestly. We're here about Arkham Asylum. Ever since it opened its doors, Arkham has been a breeding ground for the criminally insane. Its methods for rehabilitation, crude. Need to talk. Not now. What's up? What's up? What's up? Security. Busyயா பேசிட்டு இருப்போம். நம்ம chat பண்ணலாம். ஆல்போட. என்னமா என்ன Or பண்ற? God forbid escape are even more dangerous than before they went in. Call me Arkham ASAP. Asylum is Mass. a cancer on Got it. Gotham. Will do. But today, with a sizable contribution from this Chatting. man here, we break ground on a state-of-the-art mental health care facility. One that will improve the well-being of Gotham Family and its name citizens. hospital for years தரங்க to போறாங்க. come. நான் chatting பண்ணிட்டு இருக்கேன். Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு? பிக்ல பிங் பிங் அந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மென்ட் வருது. ஜம்ப்ஸ் அட்வர்டைஸ்மென்ட். ஹாஸ்பிடல் தரப்பா. A few words எதுவுமே சொல்லாம போய்டுவோமா? Silence. You know, when I was 9 years old, my parents took me to see a movie of a hero in a mask. It was a hero who stood up to oppression and defended the people from injustice, no matter the cost. That night, my parents paid the ultimate cost defending me from the man who needed the kind of help this new facility will provide. என்னடா வளர்றான் ஃபெசிலிட்டி எப்படா திருடங்கிட்ட இருந்து காப்பாற்றும் என்ன சொல்றது Won't happen again. terrible lesson. Let's put a put a dent dent in in. With this facility and our next mayor, we can put a dent in crime. Today, on the anniversary of that fateful night, we dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne and usher in a new era of healing for Gotham. I'm sure you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Thank you. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? What happens to the old building? Tear it down. Leave it standing கொடுப்போம். I say we leave the asylum standing as a reminder that we can do better. This time we won't fail those who need us most. காமெடி பண்ணதடா. Who's up next? You there. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Falcone into your home. You even spoke with him behind closed doors. Uninvited. அசிங்கப்படுத்தலாம். Tell codes no friend. இல்ல he was Harvey's guest சொல்லிட்டு twist அடிப்போம். He was Harvey's guest. Harvey is the one who invited him. Shivana. Personally, I would never welcome that man into my ஆமாடா. முட்டை கண்ணு மாதிரி பார்க்கறான். Please keep your questions on topic, people. We're about the hospital, remember? For that day. நான் chatting பண்ண போறேன். Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime இவனை going புடிச்சு back கீச்சிரும் years இந்தால. and continuing to this day. The paper trail ties your family directly to the mob. நம்மளே எடுத்து பேசுறோம். இவனை மாட்டி விட்டுறலாம். சௌமியா தான் திட்டி விடுறான். How dare you? I just finished telling you No comment, simply yes. accuse them of being, what, criminals? Have some decency. Mr. Wayne, is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? All the opportunity. The interview is over. Last another. Your soul.
your source is wrong. எதுவுமே சொல்லாம விட்டா அவள் தான்டா இதுவா போயிடும்டா பிரச்சனையா போயிடும் பரவாயில்ல பிரச்சனை வரட்டும் நம்ம ஹார்வி டென்ட்ட மாட்டி விட்டுறலாம் அப்புறம் டேய் this interview is over சொல்லிட்டு போயிடுவோம் Does the mob sign Wayne Enterprises? அப்பதான் எங்களுக்கு டவுட் வரும் This press conference is over. Mr. Wayne! Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations அங்க பாரு இந்த வேல்யூ மட்டும் ஒரு கேள்வியும் கேட்கல வேல்யூ What are you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage controls my territory. We'll talk later. Everyone, அவன் தான் எல்லாமே பிளான் பண்றான் ஹார்வி டென்ட் fielding your questions from here on out. Please, let's try to keep this civilized. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. ஐயோ ரைட் வந்துட்டாங்க பேஸ்மென்ட் மட்டும் பிரேக் பண்ணலாம் இப்போ பேஸ்மென்ட் மட்டும் போகாதீங்க வரன வேணா வெத்துங்க Hey, careful. Put it back. I'm afraid we can't, Mr. Wayne. Says who? This warrant. It's not personal. I had the boys turn the lights off. People. No சொல்றது. Go ahead, do your job. Low profile. I understand. Just doing your job, Lieutenant. Trying to. It's hard to be a cop in this city. Every battle's uphill in the rain with skates on. Alfred, keep an eye on that. Make sure they only take what they have to. Of course, sir. I meant what I said about not personal. We only want files related to Wayne Enterprises. The warrant covers your place, pardon me, places of residence. ஐயோ places of residence. What do you expect to find? Who authorized this? Who authorized this? Who authorized? What do you expect to find? I know you. இது எவன்னு தெரிஞ்சுப்போம். But this one came from the top. It's a valid warrant. I gotta serve it. Mayor Hill signed off on this himself. Mayor Hill அத்தனை அவன போடுவோம். He calls the shots. He's corrupt. I'm friends with DA. And you do I'm what friends he with says. DA போடுங்க. And you do what he says சொல்லு. I'm friends with DA சொல்லுவோம். DA is going You know to what hear he about this. அவன் அப்படியே உண்மையா சொல்லுவான். There's not much he can do. Can't smile this thing to death. I don't know how your neck ended up on Mayor Hill's shopping block, but here we are. Hill knows if I go down, Harvey's campaign goes down too. That'd be a real shame. Mr. Dent's the only DA I ever trusted to make a conviction stick. As mayor, I think he can finally turn things around for us. For all our sakes, I pray you've got nothing to hide. எத்தனை உடைச்சானுங்க Predictionist. அசுரன் கொலை வேணும் எல்லாரையும் வாங்க அதனால போய் போட்டுருவோம் ஆப்ஷன் ஒண்ணுமே இல்லை பார்க்க அழுவ ஆரம்பிச்சு ஏதோ பயங்கரமா அதை கொலை பண்ண ஆரம்பிச்சு Take whatever you want. Stay back. You don't have to do this. That's right. ஏதோ ப்ரொஜெக்டர்ல படம் ஓடுற மாதிரி இருக்கு மூணு டிக்கெட் இருக்கு அதான் ஒரு டிக்கெட் எவிடன்ஸ் இவன்தான் அவங்க அப்பா அம்மா சொன்னிருக்கான் ஒரு டிக்கெட் எவிடன்ஸ் தெரியக்கூடாதுன்னு மறைச்சிட்டான் Bruce? Beta Nossum. I didn't mean to interrupt, but... Actually speaking, அவன் வந்து எல்லாத்தையும் மறந்து என்ன சொல்றது you keep showing up uninvited இல்ல செகண்ட் ஒன் என்னது இல்ல வேணாம் you keep showing up uninvited அசிங்கப்படுத்தி போட்டு தாக்கு ஒருத்தரையாவது கொஞ்சமாவது விடுறா டே நோ ப்ராப்ளம் அதுக்கு என்ன போச்சா நான் என் வீட்டுல இருக்கேன் அதுக்கு இங்க வந்து சீன் போட்டுட்டு இருக்கேன் வேணாம் பாப்போம் அப்பதான் கதை மலரும் அப்படியே என்னடா நீ Mayor's office, now Wayne Manor. இதே கம்பெனி தான் அந்த மைன்கிராஃப்ட் பண்ணாங்க பெட்ராமா Really going for the அது எவ்வளவு அழகா இருந்துச்சு தெரியுமா Listen. ஏதாச்சும் நடக்கும்
The scandal surrounding a beloved family like yours captures the public's attention. I can help you get the right kind of attention. Through my connections at the Gazette, I have all kinds of access. I can dig up... Stay out of What's this. your angle? What's your angle? Whatever you need to fight this. 90 degree. What's your angle? Not all reporters just want a headline. Some of us are old-fashioned. I still want the truth. The Gazette received this supposed evidence like every other media outlet, and it's all hearsay, flimsy sources. There isn't a shred of hard proof. Still, allegations like this, they'll magically appear. Someone is going after my family, after me. Obviously, the sender didn't identify themselves. We have no actually idea Batman வந்து ஜோக்கர் மாதிரிடா. I mean, அவன் எல்லாத்தையும் no one's மறந்துட்டு even அவனே done their due diligence பிஜிலி on படம் this. மாதிரி அவனே The வந்து press- எல்லாமே மேக்கப் பண்றான். Falcon is behind this. This is politically motivated. It's a media frenzy. Falcon மாத்தி விட்டுருவோம். போடு. வாடா வேற என்ன சொல்லுவ? politically motivated. டேய் சம்பந்தமே இல்லாம இருக்குடா. எப்படிடா politically motivated தான்டா கரெக்ட். politically motivated போடு. அப்புறம் ஆர்விடன்ட மாத்தி விடலாம். They grabbed the ball and ran. ஆமா கரெக்ட். Hill wants me out of the picture because with my backing, Harvey wins in a landslide. All நம்ம எப்படி எல்லாரையும் மாத்தி விடலாம் சரி வந்து. You're a kingmaker, Mr. Wayne. And Harvey Dent is Gotham's knight in shining armor just waiting for the crown. You're the first target on Hill's நம்ம list. தான் ஜோக்கர் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். By tonight, actually Bruce வந்து பாத்தியா அவன்ட்ட 2 டிக்கெட் தான் இருக்கு. ஆனா அவனோட இமேஜினேஷன்ல 3 டிக்கெட் இருக்கு. This isn't my first pass through the room. டிக்கெட் எடுத்துட்டு I know the படம் damage. பார்த்துட்டு பக்கத்துல. இல்ல அவன் அந்த மூணாவது டிக்கெட் இல்லவே இல்ல மீன்ஸ் அவன் அந்த படத்துக்கு போகவே இல்ல. எல்லாமே அவனே இமேஜின் பண்ணிட்டான். Your side is what matters, not Wild's. நான் சொல்றான் give court a refuse. Give court a Speculation. refuse. டேய் இந்த டிஆர்பி ஏத்தி விட்டா நல்லா இருக்கும்டா. My family is innocent. Justice will be served. The story is pure fiction. கெத்தா தான் நல்லா இருக்கும். அமைதியார். ஆமா அமைதியா இப்படி என்ன வந்து பாரு. Give statement சொல்லிட்டு அமைதியா விட்டு. அமைதியா இல்ல வேறதா சொல்லுவான் எனக்கு தெரிஞ்சு. இல்ல ரேண்டமா சொல்றானோ என்னமோ. ஏதாவது சொல்லு காமெடியா சொல்லுவான். மார்க் ஜக்கர்பர்க் மாதிரி முடிக்கிறான்டா. Out here, Mr. Wayne. ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டே. Fill in the blanks and it won't be in your favor. கலாய்க்கிறான்னு கூட தெரியல அவளுக்கு. You're gonna beat No, this. we're not. The Waynes always come out on top. Goodbye, Miss Vale. மாஸ் இல்ல திரும்புது. ஏதாச்சும் பாட்டு போட்டு விடுங்க. I hate to admit it, but everyone smells smoke. A fire is heading this way. Batman has been... ஐயோ நெருப்பா. Fire department கூப்பிடுங்க. We've done nothing but support Gotham, even in its darkest days. All this on the anniversary of your parents' It's not a coincidence. Harvey's the district attorney. He should have told me this was coming. Then find out why he didn't. அவள்தான். அவன் தான் கேடு. Find out why he didn't. Harvey didn't tell you. டாடன்ட் தான் கேடு. டேய் இந்த எபிசோட் எப்படா முடியும்? தெரியலையே. டாடன்ட். A warrant? What the hell's going on? Wait, does this have to do with what the reporters were talking about this? You don't know. You need to fix this. Someone's after me. You don't know. ஆமா அப்படி கேப்போம். அப்பா இது மாதிரி நடிப்போம். Shh, come on, keep it down. Let's avoid making another scene, shall we? This is already up my ass as it is. Mayor Hill authorized this? Yeah, then the cops raid my house, taking everything related to Wayne Enterprises. Computers, hard drives, files. Son of a bitch. You're the goddamn DA, Harvey. I didn't know about this, I swear. Hill totally blindsided me on this one. God. நான் சொல்றது என்னது? Enough excuses. Enough excuses சொல்றோம். Damn it. He blindsided both. Well, that's just not good. இல்ல இப்போ இவன் கிட்ட இது Listen, பண்ணுவான். I'll look into this. எல்லாரும் திட்டுவோம் போட்டு. I just don't get it. Why would Hill stick his neck out over this? Just to tangle you up in some frivolous investigation?
It just doesn't make sense. It's politics, it's Falcon. I intend to find out. It's politics. I intend to What find could out. he possibly hope to accomplish? அப்பதான் இவனும் பயப்படுவான். That is exactly what I intend to find out. Easy, Bruce. Oh, God, what a mess. Bruce, I wish I could just make this go away, but I'm not sure if I can. If I get in the way of this investigation, Hill would be able to spin it as a conflict of interest. And that wouldn't be good for either of us. We'll stick together, போடு. பல்பு கொடுக்கலாம். Would jeopardize the entire campaign. We need to fight back. Hill cannot get away with this. It may not be a war we can win. The city will be behind you, Harvey, just like I am. There you are. Hey, you? Sorry, I got a habit of being late. No, just glad Hey, you made it. Catwoman இதான்டா. இங்க பாரு. கண்ணுல இருந்து ரத்தம். என்னடா கேட்வுமனையும் திருடுறான், ரேச்சலையும் திருடுறான். யாரா இவன்? ஃபர்ஸ்ட் இவனை கொலை பண்ணு. I hope I'm not interrupting anything. Hey, Catwoman villain ra. Harvey hasn't mentioned you. I think we have met. Election தொலை nonsense. நோக்கு பார்வை ஹார்விக்கே சாக்கு. You do look familiar. Everyone knows who Bruce Wayne is. Do they? Pleasure to meet you, Miss... Kyle. கை அப்படியே It's a உடைச்சிடலாம். strong grip you've got there. Don't worry. I'm not gonna fall. Oh, sorry. Selena's new to town. I've been showing her around Gotham. இப்பதான் இளமை திருப்பி போடணும். டேய் You're an excellent இல்லடா ஐயோ வில்லிடா நல்லா அடிச்சாடா முதல்ல. Lose the election. Meet anyone interesting? What brings you down? What happened to your What happened to your eye? I guess I can. What happened to your eye? Around town. How'd you get that shiner? Bruce? It's okay. Money doesn't buy manners, right? ஐயோ I was mugged. I'm just தேவையான let that நமக்கு. masked freak get away with all my stuff. I still can't believe I let you walk home alone. What did you lose? Didn't the police help? Did you see the guy? What did you lose? I should have called you a car. Well, I sure hope whatever he took wasn't too Actually, it was. It's probably long gone by now. Whatever that idiot took. I hope not. These were important materials. Ooh, sensitive? Very. I don't know how I'm going to explain this to my client. When things like this happen in my line of work, people tend to overreact. What is it you do? We should just be thankful you got away with a black eye. So, what do you do? It's complicated. High risk, high reward. Ah, stock market, huh? Something like that. At least I'm not the only one who's taken a beating. That press conference? Oof. We've got it under control. Do you? I'll handle it. Someone at my office has to know what's going on. Excuse me a moment. Hey, it's Harvey. போட்டு கிளிக்கலாம் இப்போ. Okay. Awkward silence. Huh? அது Awkward silence. Awkward silence. Nice to meet the real you. Don't get any ideas. Hello? Don't get any ideas. Keep it quiet. Likewise. Likewise.
This explains a lot, actually. Mark Zuckerberg, come You on. can afford the fancy armor, the toys. Wouldn't Harvey be surprised? Not to mention, everyone in this cafe. Sorry about the eye சொல்லு. இவன் தானே அடிச்சான் இல்லையா? ஆமா நான் தான் அடிச்சேன். தெரியல. செகண்ட் ஒன் என்னது? அது என்ன கேளு. இல்ல செகண்ட் ஒன் இல்ல தேர்ட் ஒன். செகண்ட் ஒன் இல்ல தேர்ட் ஒன் கேளு. You going to play nice நான் this அப்புறம் time? வரேன். எனக்கு கிளாஸ் Depends on இருக்கு. you. Don't worry. I'm not gonna Morning, all expose you. bye bye. Yet. I'm curious about something, though. I do what I do for money, but you're Bruce Wayne. What's your excuse? I have to. But you, why take the risk? I think you know enough already. The rest is my secret. And here I was thinking we were starting to get somewhere. How disappointing. You have something that belongs to me. I want it back. This is awkward for me. தேர்ட் என்னது? Who hired you? I'm used to robbing people, not the one being robbed. Who hired you to break into the mayor's office? My clients prefer to remain confidential. They don't know who I am. I don't know who they are. But you know who I am. These people I'm working for, they don't screw around. If I fail to deliver that drive, it's gonna cost a lot more than money. Well, looks like you've made your bed. No, we've made this bed, and I'm not gonna lie in it alone. You owe me. If they don't get what they want, there will be consequences. No, I don't. I don't like consequences. I don't owe you anything. As far as I'm concerned, you're on your own. Huh. I was hoping we could work together. Sorry. I'm a solo act. Listen, I don't have a lot of time. My employer is expecting me to drop it off. Where? Just give it back. The address. Now. No, give me the drive. என்ன சொல்றது? You need to trust me. You're just going to have to trust me. I don't do trust. I guess I'm screwed either way. My contact, he'll be expecting a cat, not a bat. When are you supposed to meet him? 15 minutes ago. Better hurry. Everything okay here? You tell me. I have my people working on it. We're gonna straighten everything out. I feel better already. Sorry, but I've got to run. So soon? Aren't you gonna stay for a drink? Yeah, Bruce. Stay for a drink? I'd love to, but I've got another appointment and I really don't want to be late for it. Oh, all right then. Don't forget to change into your suit. மாசு அட்ரஸ் குறைச்சிடுச்சு. Alfred, I'm at the warehouse. No sign of Catwoman's contact. It's quiet. இது ஜிடிஎஸ் ஃபீல்ல வர இடம் மாதிரி இருக்கு. Stay on guard. மாசு
ஸ்லோ மோஷன். ஐயோ என்ன பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. This wasn't a handoff. It was a massacre. How many? I'd have to count the pieces. Oh, good Lord. Who could have done such a thing? That's what I'm gonna find out. Gordon, Eastside Docks, Warehouse 133. Analyzing. It's a volatile chemical. Potential psychoactive nerve agent. Vile stuff. Be very, very careful with that. Who knows what effects it may have. இன்னும் The எபிசோடு computer ஒன்றும் முடியலையா? cataloged the compound for further analysis. As you wish. இன்னும் எபிசோடு ஒன்றும் முடியலையான்னு. Nothing left to bury. கேமே 6 மணி நேரம் டு 7 மணி நேரம் தான். செகண்ட் ஒன்றும் வரலையே. லிங்க் டு வரலையா? இதில் தான் வருது. அதான் நான் சொல்றேன். Whatever exploded did so with enough force to obliterate the person standing next to it. But the chemicals themselves were inert, non-explosive. Well, it appears to have made a pretty big boom. I'll see what I can piece back together. I've seen these outfits before. Same mercs that broke into City Hall. லிங்க் டு அதை கேன்சல் பண்ண லிங்க் டு The canister exploded, sending shrapnel right through the container door. For once, I'm glad you arrived after the heist. Your armor wouldn't have protected you against that. Looks like a bullet started this. A normal bullet couldn't have caused that explosion. Doesn't appear normal. The point of entry is melted. லிங்க் இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் பண்ண The scrap of metal is from the exploding canister. But I need to know what caused the explosion. அவங்க ரைட்ல தான் வந்து யூஸ் பண்ணு. மேல White Rose. Falcone's calling card. He's been busy as of late. Send the drones hunting. I want to know his every move. Good thinking, sir. மேல தான் No. That bad? Face slashed. Throat torn open. So, not natural causes then. Skylight Club.
This man's been badly burned. The damage seems to originate from inside his skull. What did this? ஐயோ டேய் டாக்டர் ஐட்டம்டா. Sensors say it's an incendiary round. Phosphorus residue. This could have superheated the contents of the canister, causing the aforementioned boom. Blood, broken nails, bits of human flesh. எங்க மேல தொங்கிட்டு இருக்குன்ற அந்த இதோட லிங்க் பண்ணு, இதோட லிங்க் எக்ஸ்ப்ளோஷனோட லிங்க் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அந்த இதோட இல்ல அந்த புல்லட் போட்டு அதுல இருந்துச்சு அந்த இதுக்குள்ளடா கண்டெய்னருக்குள்ள ஒரு புல்லட் போட்டு இருந்துச்சுடா அதோட லிங்க் அதுக்குள்ள வரலையே எதுவுமே வரல பாரு இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணலாம் அது கீழே என்ன இருக்கு இது அந்த இது பண்ணு இது வேற அந்த இது cloud of face of the dirty ads The cop shredded this merc to pieces, barehanded. God, what would cause someone to do that? The nerve agent could make them psychotic. இப்போ அந்த புல்லட் எடுத்தோட வரல பிரேக் லிங்க் கொடு இப்போ அந்த அதை எடுத்து இதில் லிங்க் பண்ணு புல்லட் எடுத்து Find a connection. The bullet that killed the cop is the same type that blew up the canister. I'm sure they didn't find that at a local gun store. It appears military. Canisters were stored here. Canisters of what? It's a cop. The force grows thinner every day. அவனுக்குள்ள அந்த மிஷின் விட்டு குடைய முடியுமான்னு பாடுறான் அப்படியெல்லாம் இது இல்ல இது என்னது இன்னொன்னு வந்துச்சு இது கீழே 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 அந்த கேனிஸ்டர் அது இல்லடா அது இல்ல முன்னாடி இது ஃப்ராக்மெண்ட் அது இல்ல கீழே தரையிலடா அந்த இது டுவர்ட்ஸ் நடந்து போ வரும்ப ரைட்ல வரும்ப கீழே வரல இங்க இல்லடா அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் கிட்ட அதான் இது வெடிச்சதுன்னா இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி வா இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி வா முன்னாடி நான் அப்படி இல்லடா ஐயோ நெல்ல ஒரு
கீழே காமிக்குது பாரு. Something was here when the explosion occurred. இதையும் அந்த காரையும் லிங்க் பண்ணு. காரா? காரு கவுந்திருக்கு லெஃப்ட்ல இது இல்லடா. Someone drove off. லிங்க் பிரேக் பண்ணு. வருது பாரு ஏதோ. Have you put it together? Yes. அது ஏதோ கார் மாதிரி அங்க தான் கிடக்குதுடா. Falcone leaving his rose here. This is a message. Dead cops, stolen chemicals. He's making a big move. One of his snipers hit a canister with an incendiary bullet, causing it to superheat and explode. This may have been a distraction or a way of destroying evidence. Cops moved in to stop the theft. Falcone's men gunned them down. Then things turned grim. Possibly due to the psychoactive nerve agent. A cop ripped up a merc's face with his bare hands. It was put down. Same sniper, same type of bullet. Looks like Falcone's men got what they wanted and escaped. Have you located the shooter? No, but based on two impact trajectories, the canister and the dead cop, the shooter could only have a clear shot from there, or there, and would have contaminated himself with the phosphorus residue. Program the skimmers to pick up that signature. Right away, sir. எக்ஸாமின் பண்ணு. Both targets could have been shot from here, but no phosphorus trace. லெஃப்ட் போ. ஹால்ல இருக்கியாடா? இருக்கேனே. Not a bad angle. No trace of phosphorus though. Phosphorus spike. Clear vantage point. We have a winner. This is the right spot. So where did he go? பின்னாடி ஒன்னு இருக்கு. Killing time. ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ். டிஎன்ஏ சாப்பிடு. நான் எடுக்க மாட்டேனே. Trace stops here. Then he should be nearby. Found him. Time to go to work. மேல பாரு. My turn. Don't make me add your corpse to this என்னடா grave. படுத்து தூங்குறான். Falcone, why did he do this? I ain't telling you nothing. Slam into wall. என்னது punch him என்னன்னா? Punch him, slam into wall. Talk and I will spare you. You didn't do this alone. Slam into wall. You can't make me talk. I ain't telling you jack. You trying to scare a confession out of me? I won't break. Your bones will.
அவ்வளோதான் எடுத்து போட்டு True what they said about you. You're a friggin' animal. Whatever it takes to make you talk. You know you can bleed to death without ever spilling a drop. All on the inside. ஏதோ வந்துச்சு தெரில. Tell me the plan. இது மூணுமே ஒரே மாதிரி தான். I start swinging. You're gonna hit இதை ஓட்டிக்கலாமா மூஞ்சி ஓட்டிக்கலாமா? I ain't scared of you, man. ட்ரிப்ஸோட இந்த மூஞ்சோட வேணா மாற்றி மாற்றி சொல்கிறேன். Tell me. The Catwoman was supposed to hand over a drive. Had the container number we needed, but she flaked. So we had to find it ourselves. Container by container. Someone must have heard us. Called the cops. We were told no witnesses. Why risk open war with the GCPD? Some kind of chemicals. Falcone wanted them. What are the chemicals for? We were paid to steal them, not ask questions. No! Stop! I start here and keep breaking until you answer. The chemicals! Some kind of explosive! A weapon! I don't know! Falcone said he'd use them soon. Used where? That's all I know! I swear! I swear! I told you everything I know! ஓட்டிக்கலாமா விட்டுலாமா? அவள்தான் தெரியுன்றானே பாவம். You're an animal! You'll never hold a gun steady again. Jesus Christ. These are cops. Get an ambulance in here. I think I need to call the coroner instead. Talk to God and disappear. Talk to God and... Now put up இது your அவன்கிட்ட hands. பேசினது அது Don't கேட்கும் தெரியும். Batman. What did you do to him? Don't move. We got a confession. What you couldn't. Sorry, but I had to. என்ன சொல்றது? He confessed to everything. It's how you got it I'm worried about. You have the right to remain silent. Gordon? I said silent! If you say another word, I will shoot you. I don't care if half the city thinks you're a hero. Put down the gun. Tell her to stand down. Go ahead and shoot me. Bro. Right now, you're a suspect. Shoot me. See what happens. I will. I swear to God I will. You're making a mistake, Detective. You want to hear what I have to say. Falcone stole a shipment of chemicals. Appears to be a weaponized nerve agent. Causes people to go berserk, turn violent. We need to act before he releases it. I got a task force on it. You already have one. You're taking this too far, Bruce. You assume the persona of that, but you're not an animal. You nearly killed a man tonight. Your parents didn't raise you this way. And neither did I. Look, I did what you had to. But at what cost? I did what I had to do how this argument goes. Especially now during this monstrous attack on your family. You must show the world the true nature of a Wayne. Giving everything to the city and then being murdered for it? My thoughts exactly. Every time you leave this cave. You're a good man, Bruce. Good. Just like your parents. Don't lose that. I don't mean to be a doddering old fool on the subject, but as a friend. Trust me, I won't.
The burden of advice falls on me. Trust me, I won't lose my way. It's quite understandable to stray from the path now and again, so long as you can find your way back. You bury the person, Bruce, but you never bury the memory. Sometimes I wish I could. That night, that alleyway, it made me who I am. I can't get it out of my head. That is your gift and your curse. Being Batman can allow you to turn back the tide of treachery that's reached this city's shores, or drown you in its sorrow. When you doubt your fate, remember why you started all this. Remember that boy in the alley. Accept the ticket, stare them up. Hello. I won't forget. எது கொடுக்கறது இல்ல. என்ன கேட்டா நான் கவனிப்பேன். Well, back into the fray again. Looks like that egg finally cracked. And inside, Mayor Hill was hiding more than I could have imagined. This is a complete manifest of Carmine Falcone's criminal organization. What in the world was Hill doing with all this? Illegal arms dealing, drug run? Some kind of blackmail. They are working together. He's taking down Falcone. என்ன தனி ஒரு ஒன்றில் வர சீன் மாதிரி இருக்கு. யாரு ஃபால்கன் இது பண்றா? ஃபால்கோனே யாரு ஃபால்கோனே இது பண்றா? தெரியல. ஹீஸ் டேக்கிங் டவுன் ஃபால்கோன் போட்டுருக்கேன். தெரியல. It's money laundering. Falcone's been involved in everything, and it goes back years. This is it, Alfred. With this proof, we can finally knock out Falcone's organization. Where would we possibly begin to dismantle it? This is a policeman. There's only one cop we can trust to handle this evidence correctly. Lieutenant Gordon. He could mobilize the entire police force against Falcone. What about that reporter from the Gazette? Vicky. Yes, Miss Vale. She could release this evidence through proper channels. I suppose it comes down to who you want to help most, or who you think could do the most good. என்ன பண்ணா? நியூஸ்ல சொல்லாமா இல்லை கவர்மெண்ட்டை கொடுக்கலாமா? இந்த டேட்டாவை ஃபால்கோனோட கிரிமினல் ரெக்கார்டு கொடுத்தா ஊர் முழுக்க பரவும். The cops are on the front lines of this war. Gordon needs this more than anyone. A wise decision, sir. We'll attack Falcone on two fronts tonight. Gordon through the police, and Batman by any means necessary. Whatever Falcone is planning, it ends tonight. His spider, Bruce. Eyes everywhere. A dense web of goons poised to trap you. No one has ever managed to bring him down. I haven't tried yet. மீதி வர எல்லா எபிசோடும் ஒரே நைட்ல தான் நடக்கும். அந்த இது மாதிரி இல்லை, அர்க்காம் அசைலம் எதுவும் ஒரே நைட்லேயே. This
This is a silver bullet. And it's gonna put Falcone down once and for all. I don't even want to know where you got this. No, you don't. Still, I gotta know one thing. Why give this to me? Don't get me wrong. I appreciate the hell out of this. Everyone. I trust you. One on the force will too. I heard you were the last honest man on the force. No need to blow smoke. I got enough cancer coming my way as it is. But thank you. Honestly. Knowing this evidence can lock up Falcone. I'll sleep like a goddamn baby. For once. You know, as much as I appreciate you calling me here, I gotta make one thing crystal. I can't be bought. So you should know this isn't gonna change a thing about the investigation of your family. The Waynes always supported the Gotham police. No strings attached. I like to believe there's no cloaks or daggers hidden in your closet. There are no strings attached. I just want Falcone gone. You and me both. I'm tired of staring at his mugshot. I gotta go. Came straight from a crime scene. Haven't been home yet. Sometimes I think this whole city's a crime scene. We're just walking through it. What you're holding will make walking it much safer. Thanks, Bruce. Well, Lieutenant? Hey, stick to Jim. It's done. Good. So is our hunt. The drones located Falcone downtown, a place called the Skyline Club. And though you're not dressed for that kind of party. Well, I can always change in the car. ஓ அதான் அதே மாதிரி இருக்கேன்னு பார்த்தேன். என்னடா இன்னும் முடியல எபிசோடு 1. என்னது மாசு. The drone's cameras and scanning tech are fully functional. All right. Let's find Falcone. Good point of entry. Tell me another. What's the difference between the Mafia and City Council? I don't know. Aren't they the same thing? Only one of them is organized. Ooh, you're cute. So, you and Mom? Not anymore. Cameras. The entire floor is under surveillance. You'll be detected as soon as you enter. No time for subtlety. Where's Nikki? In lockup. Again? Christ, Kimmy. What did they pinch him for now? Some hit down at the docks. Nikki? No. I didn't think he was a hatchet man. You and me both. Well, does he got an alibi? Honey, I'm always his alibi. Make your round? Yeah, no broken bones. Still healing from the last time I died. All it took was a couple of C notes this time. Nice and easy. Nice and easy my ass. I know bloody powder night. The whole city can smell it.
symbol. A red rose after tonight. Nothing here. That's the most heavily guarded door in the building. Gotta be Falcone's hideout. Well, it won't be as easy as ringing the doorbell. 4 armed guards. Stealth not an option. I'll put together a plan of attack. Stand by. A couple of options for taking this guy down. என்னடா அவ பார்த்துட்டே இருக்கா? ஹலோ இருக்கியா? என்ன எப்படி போடுறது? I've got it covered, Al. யார்கிட்ட கன் இருக்கு? எங்க அவனை எதுவுமே பண்ண முடியலையே. Bruce, have you formulated your plan of attack? I'm going in. Very good, sir. Your turn to crash his party. செத்துருவான்டா. செத்துருவானுங்கண்ணா 4 பேரும்.
goddamn right up in here! Alright! The hell? How about this one? Can't sneak up on me. You think that's gonna work? I'm gonna light up this whole goddamn... Get your goddamn hands off of my... Stay down, Falcone. We can end this now. You got a lot to learn, kid. Explosives armed. Fire when ready. ஹலோ பார்க்குறியா? என்ன சொல்றது? Don't make me hurt you. You have lost duck. You lost. You've lost, Falcone. I can do a few rounds. All right. The chemicals. Where are they? What? I found your calling card at the docks. The White Rose. You think I wanted to lead you here? Yeah, something reeks about this whole thing. And it ain't a dead bat. Still want to play games? We're all being played here, including you. Those chemicals you're so riled up about, they're mine, all right? But someone is trying to cut me out of the deal, because I did not make that mess at the dock. Then who did? No, we're done. Gotham's watching now. Go ahead. Give him a show. I'll be walking free by tomorrow morning. Arrest brutalized. Arrest பண்ணிடலாமா? Spill it, Falcone, while you still can. It's the Waynes. They're behind all this. What do you mean? You want to save this city? Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Yo, someone missed it. Thanks for the assist. Hello. Now we only have to take one of you down. Open fire! Hello. There. Summer twist. Fire and smoke could reportedly be seen from street Ayyo. The Skyline Club, a high-rise mafia hangout in downtown Jack Gotham, Ryder was the arena for a clash between the notorious
and alleged mob boss Carmine Falcone, who was found dangling over a 50-story drop. Bet Falcone loved that view. Though I'd say the crime boss getting his is well overdue. Falcone has slipped through the law's grasp for years, but after this dramatic arrest and evidence released by the GCPD's Lieutenant Gordon, Falcone's going away for a long, long time. And speaking of newly uncovered criminal dealings, this brings me to the story everyone is talking about. The Wayne family. For generations, the big W on the Wayne Enterprises tower was a reassuring sight. He knew that there was something pure at the heart of Gotham. That this city, for all its faults, was built by good people. But with Thomas and Martha's shining reputation called into question, we no longer have such assurances. And even worse, it seems the apple hasn't fallen far from the tree. Gotham's greatest son, Bruce Wayne, seen here in the company of gangsters, may be just as crooked as his parents. Wayne even refused to go on record when asked to defend his family's legacy. In a world where the Waynes, our golden family, are corrupt, who are we left with? பல்பு குடுத்து அவள்தான் கடைசியில் நம்மள ரவுண்ட் அப் பண்ணிட்டானுங்க. Only time will tell. Meanwhile, we'll keep digging for the truth. Hello. But the prominent feeling throughout Gotham is that the Waynes' time in the sun is ending. This entire cave. Master Bruce? Everything I built. I created all of this because I didn't want any more innocent people to die. If Falcone's telling the truth about my parents, then what the hell did we do this for? Bruce, What have you been hiding from me? Alfred!